Any war leaves in its wake a trail of death and destruction. In what has been described by aid agencies as a war with a death toll surpassing those seen in World War II, the number of casualties in Eastern Democratic Republic of Congo are continuing to climb. An assortment of rebel factions sporadically rage. The biggest casualties are the civilians living within the vicinity of the unpredictable firefights and are oftentimes used as collateral against the government forces, or FARDC. In this report, we look into the tactics used by the militias in eastern Congo to terrorize, pillage, and loot the civilian population. The embattled ethnic Hutu rebel group Forces Démocratiques de Libération de Rwanda, the FDLR, is terrorizing civilians through systematic looting, abduction, rape, and murder. Reports of reprisal attacks by Uganda's LRA rebels on Congolese civilians. The Lord's Resistance Army rebels of Uganda have carried out new attacks in the northeast of the Democratic Republic of Congo. Majambazi wawili walitufikia na kuanza kuomba tutoe pesa. Alinipiga risasi na mmoja ya viongozi ya kanisa alimtoboa na nini. Wakumbuke zaidi hasa wakaaji ya kwao, kwa sababu vita inaharibu kitu yote. Tuliwaomba pia wawe na heshima kwa population, waheshimu hata ecclesia. Tulipata jibu kwamba watajikaza kuziheshimu, lakini siku moja kisha walikuwa wamefika wengi, wanajitembeza huku na huko. Na yule mwenye kutupatisha shida, nadhani ilikuwa kwa sababu ya ulevi. Basi tulisikia kama wale watoto wa milisi walianza kufanya piage huko na huko. Tulipenda kwanza kuambia wala mnafanya rebellion ni vizuri, lakini mjue kama population ya kwenu alisha kuteseka. Vita alisha warudisha maskini, ingalikuwa vema msiwasumbue sana. Muheshimu population na muheshimu ecclesia. But the mission says in response it has maintained civilian protection teams at peacekeepers' bases and round-the-clock patrols continue. The mission and Congolese authorities are also collaborating in monitoring the situation and are preparing to beef up their engagement in other areas. Le chef de la collectivité chefferie de Walendupindi à Getieta, M. Jacob Tchomi Katrogo Edouard, demande à toute sa population, partout où elle se trouve, dans les parties contrôlées par les éléments de la FARDC, de vaquer à toutes les activités, tant champêtres que scolaires, car leur sécurité est bien assurée par nos forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Ce que je voudrais aussi ajouter, ce n'est que quand ces miliciens se sont retirés, là où ils prenaient la direction pour rentrer dans leur bastion, bien dans leur quartier général, ils ramassaient, ils pillaient la population systématiquement. Même les bêtes, c'est-à-dire les chèvres, les poules, et ainsi de suite. Ils continuaient à piller là où ils se trouvaient, les gens. Tels qu'à Bavi, ils ont pillé systématiquement les objets de la population. The attacks confirm fears about the vulnerability of civilians in the area as Ugandan troops wind down their 3-month joint operation with the Congolese and South Sudanese against the LRA.